that? Más que 20, más que 12, más que 30, ¿qué? Más que 15. 50 days of Easter. Dígame, ¿cuántos días de Pascua? 50, 50. ¿Ok? ¿Cuántos días en la temporada de Pascua? 50. Wow. Cada día una celebración de la resurrección de los muertos de Jesucristo. Okay, so let's begin. Hace mucho tiempo, poco después de que Jesús resucitó de entre los muertos. You're going to join us now, okay? Come sit down. Bring your chairs. Bring chairs, come on. Huh? We want you to come sit down with us. Come on. Hace mucho tiempo, poco después de que Jesús resucitó de entre los muertos, un hombre llegó a Jerusalén por negocios para la reina de Etiopía. Long ago, not long after Jesus had risen from the dead, a man came to Jerusalem on business for the queen of Ethiopia. Mientras estaba en Jerusalén, el hombre de Etiopía se enteró del Dios del pueblo judío tan pronto como pudo. Regresó en otro viaje. Quería visitar el gran templo del Dios de los judíos. While he was in Jerusalem, he learned about the God of the Jewish people. As soon as he could, he came back to Jerusalem on another trip because he wanted to visit the great temple of the Jewish God. Pero algunas personas dijeron que él no podía ir al templo. Todos pueden ver que tú no eres de aquí, explicaron. Tu piel es diferente de la mayoría de la gente aquí. But some people said he couldn't go to the temple. Your skin is different from most of the people here, they said. Es racismo, see? That's racist. Your language is different. You might visit the part of the temple for outsiders, but you can't belong on the inside. Tu idioma es diferente. Podrías visitar la parte del templo para los forasteros, pero tú no puedes pertenecer al interior del templo. Además, el hombre era un eunuco. Es un hombre que estaba dañado, para lo que nunca podría tener hijos. Ciertos gobernantes solían hacer esto con algunos de sus esclavos para que no tuvieran que hacerse responsables de los niños. ¡Qué horrible! Besides that, he was a eunuch. That's a man who was damaged so he could never have children. Some rulers used to do this to some of their slaves so they wouldn't be responsible for children. Is that a horrible thing to do? The Jewish people weren't supposed to treat anyone like that, but there were verses in their Bible that said no eunuch can ever be part of the congregation. Se suponía que el pueblo judío no debía tratar a nadie así. Pero había versículos en la Biblia que decían que ningún eunuco podía formar parte de la congregación. This God can't be for you, his friends said. His laws are against you. Este Dios no puede ser para ti, dijeron sus amigos. Sus leyes están en tu contra. But the man from Ethiopia believed this was a good and generous God. He wanted to serve this God. He wanted to know, will this God accept me? Pero el hombre de Etiopía creía que este era un Dios bueno y generoso. Quería servir a este Dios. Quería saber, ¿me aceptaré este Dios? When it was time to leave Jerusalem, he wrapped a treasure he was bringing home
a scroll of writings from the prophet Isaiah. Cuando llegó el momento de salir de Jerusalén, envolvió un tesoro para traer a casa, un rollo de escritos del profeta Isaías. He set off on his journey through a desert with his chariot driver and other servants of the queen. Partió en su viaje a través de un desierto con el conductor de su carro y otros sirvientes de la reina. Back in Jerusalem, the friends of Jesus met every day to pray and eat together. They knew Jesus was with them, even though they no longer saw him. En Jerusalén, los amigos de Jesús se reunían todos los días para rezar y comer. Sabían que Jesús estaba con ellos, aunque no lo veían. Philip, a follower of Jesus, got a message. Es un ángel, diciendo, ve al camino que va hacia el sur desde Jerusalén, a través del desierto. Go to the road south of Jerusalem through the desert. So Philip went. Entonces Felipe fue. On that road, Philip spotted a chariot, and he ran to catch up. En ese camino, Felipe vio un carro delante de él, corrió para alcanzarlo. And he could hear someone reading aloud. It was the Ethiopian reading from the Isaiah scroll. Entonces Felipe pudo oír a alguien leyendo en voz alta. Era el etíope, leyendo el rollo de Isaías sobre el siervo del Señor. Dijo esto. This is what he said. Él fue abusado. Le negaron justicia. ¿Cómo puede dejar que alguien continúe con su nombre? Su vida fue cortada del mundo. He was abused. They denied justice to him. How can he leave anyone to carry on his name? His life was cut off from the earth. Philip asked the Ethiopian, do you understand this? I need someone to help me understand, he said. Felipe le preguntó al etíope, ¿entiendes eso? Necesito que alguien me ayude a entender, respondió el hombre. The Ethiopian invited Philip to join him in the chariot. Who's the prophet talking about? El etíope invitó a Felipe a unirse en el carro. ¿De quién está hablando el profeta? That was a good question. The poem describes a good person who tries to do right, but other people bully him and they say bad things about him. Esa fue una buena pregunta. El poema describe a una buena persona que intenta hacer lo correcto, pero otras personas lo intimidan y dicen cosas malas sobre él. Do you know anyone who has been treated that way? ¿Conoces a alguien que haya sido tratado de esa manera? Have you ever been treated that way? Quizás tú has sido tratado así. Jewish teachers have believed this poem is about the people of God. They've been treated terribly for thousands of years, but try to stay faithful to God and their community. Los maestros judíos han creído que este poema trata sobre el pueblo fiel de Dios. El pueblo judío ha sido tratado terriblemente durante miles de años, pero trata de mantenerse fiel a Dios y su comunidad. The poem says God will not forget them. There will be a better day. El poema dice que Dios no los olvidará. Habrá un día mejor. When Philip thought about these words, he remembered how Jesus was faithful. When people told lies about him, when the Roman soldiers were cruel, Jesus did not quit loving God and loving people. Cuando Felipe pensó en estas palabras, recordó la fidelidad de Jesús. Cuando la gente decía mentiras, cuando los soldados romanos eran crueles,
Jesús no dejaba de amar a Dios y a la gente. But Philip also knew what Jesus would say. Pero Felipe también sabía lo que diría Jesús. Whenever we hurt or leave someone out because of the color of their skin or their language or their clothes or because of something different about their body or because of rules someone made from the Bible, we're also hurting and leaving out Jesus. Siempre que lastimamos o dejamos fuera a alguien por el color de su piel o su lenguaje o su ropa o por algo diferente de su cuerpo o por las reglas que alguien hizo de la Biblia, o también estamos lastimando a Jesús. So Philip started telling the Ethiopian about Jesus. Felipe comenzó a contarle al etíope acerca de Jesús. We used to think that God made rules to keep away people who are different from us. But Jesus is teaching us something new. Solíamos pensar que Dios hizo reglas para mantener alejadas a las personas que son diferentes a nosotros. Pero Jesús nos está enseñando algo nuevo. When people call you names and do things to hurt you, God hurts with you. Cuando la gente te insulta y hace cosas para lastimarte, Dios siente el dolor contigo. When someone's getting hurt and you do what you can to stop it, God is on your side. Cuando alguien está siendo herido y haces lo que tú puedes para detenerlo, Dios está de tu lado. God doesn't want us to use the Bible to keep people out when they want to come into God's family. Dios no quiere que usemos la Biblia para mantener a las personas afuera cuando ellos quieren entrar a la casa de Dios. God teaches us to love each other in one family of God. When we're baptized, we promise to listen to Jesus and help build a world where everyone can belong. Jesús nos enseña a amarnos los unos a los otros en una sola familia de Dios. Cuando nos bautizamos, prometemos escuchar a Jesús y ayudar a construir un mundo al que todos puedan pertenecer. I believe what Jesus teaches us about God, the Ethiopian said. Can I be his follower too? Yo creo lo que Jesús nos enseña acerca de Dios, dijo el etíope. ¿Puedo ser su seguidor también? Now you know they were in the desert, but the story says suddenly the Ethiopian saw a pond of water by the road. Look, he shouted, why can't I be baptized right now? Ya sabes que viajaban por el desierto, pero la historia dice que de repente el etíope vio un estanque de agua junto al camino. Mira, gritó, ¿por qué no puedo bautizarme ahora? So do you know what happened next? ¿Sabes lo que sucedió después? Did you guess they stopped the horses and chariot and all ran down to the water? ¿Adivinaste que detuvieron los caballos y el carro y todos corrieron hacia el agua? Sí, y Felipe bautizó al etíope. That's right, and Philip baptized the Ethiopian. That day, the Ethiopian got a big new family. Godmothers and godfathers, children and grandchildren for many generations. Ese día el etíope consiguió una gran familia nueva. Padrinos y madrinas, hijos y nietas para muchas generaciones. You and I are part of his family. Tú y yo somos parte de su familia. Y todos los cristianos en Etiopía, and all the Christians in Europe, and in Iraq, and Korea, and India, y Venezuela, and wherever people welcome others because of Jesus, y donde quiera que la gente da la bienvenida a otros a causa de Jesús. Okay, escuchemos. Let's listen quietly now. It's a prayer.
Can we be quiet for the prayer, please? Dear God, thank you for sending Jesus to show us that you love all your children. Help us to make your house a true home for all people. Querido Dios, gracias por enviar a Jesús para mostrarnos que amas a todos y todas sus hijos. Ayúdanos a hacer de tu casa un verdadero hogar para todas las personas. Amén. Okay.